Learning Latvian. Lesson topic: Small kitchen tools. Virtuves svari. A kitchen scale. Virtuves taimeris. A kitchen timer. Virtuves termometrs. A kitchen thermometer. Piltuve. A funnel. Kiploku spiede. A garlic press. Citrusu spiede. A citrus juicer. Kartupeļu stampātājs. A potato masher. Pīcas griezējs. A pizza cutter. Virtuves šķēres. Kitchen shears. Konditorējas ota. A pastry brush. Dzesēšanas reste. A cooling rack. Katla paliknis. A trivet. Burku atvērējs. A jar opener. Ledus kubiņu forma. An ice cube tray. Mīklas skrāpis. A dough scraper. Miltu siets. A flour sifter. Cepam papīrs. Parchment paper. Cepšanas formītes. Baking cups. Kapkeiku formītes. Cupcake liners. Zobu bakstāmie. Toothpicks. Koka iesmiņi. Wooden skewers. Virtuves aukla. Kitchen twine. Siera audums. Cheesecloth. Konditorējas maisiņš. A piping bag. Rīve. A grater. Putotājs. A whisk. Mīklas rūlis. A rolling pin. Mērkrūze. A measuring cup. Mērkarote. A measuring spoon. Sietiņš. A strainer. Konservu attaisāmais. A can opener. Pudeļu attaisāmais. A bottle opener.
Cepam papīrs. Miltu siets. Pudeļu attaisāmais. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.